Today's topics are prokaryotic cells and eukaryotic cells and the structure and function of cell organelles. So starting with prokaryotic cell, എന്താണ് ഒരു prokaryotic cell? The term prokaryote means before nucleus. That means ഈ prokaryotic cellsന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല, മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഫ്രീലി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻ എ റീജിയൻ കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ്. The structure of prokaryotic cell includes cell wall, cell membrane, cytoplasm, genetic material which includes single circular chromosome and an additional DNA molecule that is plasmids. Then they have ribosomes for the protein synthesis. Some have flagella for movement. മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലജല്ലയും ടു അതർ സർഫസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ സെൽസിലേക്കോ ഒക്കെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിലായി ഈസ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ്. എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ prokaryotic organisms include bacteria, cyanobacteria and archaea. Next is eukaryotic cells. So prokaryotic cellsന് nucleus ഇല്ല, but the eukaryotic cells have a true nucleus. That means presence of a membrane bound nucleus that contains the cell's DNA is present. The structure includes nucleus, nuclear membrane, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and lysosomes. So ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ദിസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ, എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ്, ലൈസോസോംസ് ഒക്കെ യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസ്. സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ്, ഫംഗൈ ആൻഡ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ്. ദിസ് പ്ലാന്റ് സെൽസിനും ആനിമൽ സെൽസിനും ചില ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. പ്ലാന്റ് സെൽസിന് ഫോർ ഡൂയിങ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ദേ നീഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ക്ലോറോഫിൽ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ photosynthesis process. Also it has a rigid cell wall made of cellulose. And for animal cells there is centrioles that helps in the cell division. So that concludes eukaryotic cells and prokaryotic cell. The main difference is prokaryotes in no nucleus, eukaryote have a well defined nucleus. അതേപോലെ തന്നെ eukaryotic cell is very much bigger than the prokaryotic cell. Next topic is the structure and function of cell organelles. Cell organelles എന്ന് പറയുന്നത് these are the specialized structures within the cells that perform specific functions. സെൽസിനുള്ളിലുള്ള ഓരോ കമ്പോണൻസിനെയാണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് which contains the DNA and that helps in controlling the cellular activities. അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനെ we call it as the control center of the cell. നെക്സ്റ്റ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനൊരു ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എ ഡബിൾ ലെയേർഡ് മെംബ്രെയിൻ. മൈറ്റോകോൺട്രിയ വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ സെൽ എനർജി. ATPൻ്റെ ഫോമിൽ സെൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ. ആൻഡ് this mitochondria contain their own DNA and ribosomes. Next is the endoplasmic reticulum which is of two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum എന്ന് പറയുന്നത് it has a rough surface which is made up of ribosomes for protein synthesis. Smooth ആകുമ്പോൾ it do not have ribosomes. It is responsible for lipid synthesis, carbohydrate metabolism and detoxification of harmful substances. Next important thing in a cell is the Golgi apparatus or the Golgi complex which helps in processing, packaging and delivering cellular materials. Then we have lysosome which breaks down the cellular components. Ribosomes are present inside the cell for protein synthesis and these are seen sometimes freely floating in the cytoplasm or attached to rough endoplasmic reticulum. So both prokaryotic cells and eukaryotic cells have ribosomes. Next is chloroplast which is seen only in plant cells and some protists. The chloroplast contains the pigment chlorophyll which helps in the photosynthesis process that helps plants to convert sunlight, carbon dioxide and water into glucose and oxygen. Cytoskeleton is present, that is a network of protein fibers that provide structural support, maintain cell shape and helps organize the organelles. And this cytoskeleton consists of microfilaments, intermediate filaments and microtubules. And the cells have vacuoles which are the storage compartments. The last one is peroxisome which are the organelles that contain enzymes for various metabolic reactions which includes
breakdown of fatty acids and detoxification of hydrogen peroxide. So that concludes the topic, and I hope you all understood it.